Krishna. Any questions from anyone? Есть ли у кого-нибудь вопросы? Махараш на одной из нескольких лекций говорил о необходимости обрести связь со Шри Гуру. Как это сделать ощутимым образом, если по стечению обстоятельств у меня такая ситуация, что у меня нет вокруг меня круга преданных никакой. On many Она lectures, есть как бы, но она не такая, где я могу себя чувствовать естественным образом. on many lectures you mentioned about the necessity to gain a connection with Sri Guru. How can I get this connection in a practical way if my circumstances are such that I don't have association of devotees here in my place, or at least not in the way that I'm able to accept, that I would be comfortable with? Well, this points to this indispensable necessity for the sincere, aspiring devotee. Это указывает на то, что на совершенную необходимость искреннего стремящегося преданного. We're told that the Mahabhagavata devotee is always living in the relativity of his guru. Нам говорят, что преданный Махабхагавата всегда живет, ощущая связь со своим гуру. But what does that mean? We see that maybe their guru is departed, and still we're told they're living in the relativity of their guru. Он всегда находится рядом со своим гуру, и даже если его гуру уже покинул этот мир, все равно тот Махабхагавата продолжает жить рядом со своим гуру. So it tells us that the association with Guru is not one of physical proximity. Это говорит нам о том, что общение с гуру, связь с гуру – это не вопрос физического расстояния, But rather in terms of nearness of consciousness. скорее важна близость сознания. Once when I was leaving Navadvip Dham, like having been there for some time now, it was time to go back to the West. So I went, as we did, to say some parting words to Srila Guru Maharaj. Однажды я уезжал из Навадвипа. Я был там какое-то время, мне пришла пора возвращаться в западный мир, на запад. И я, как обычно в таких случаях, подошел к Шрила Махараджу, чтобы попрощаться с ним. So I was leaving Navadvip to go to California. Я уезжал из Навадвипа, направляясь в Калифорнию. And Srila Guru Maharaj, he said, now you're going to a remote corner of the world. И Шрила Гуру Махарадж сказал мне тогда: вот теперь ты уезжаешь в такой далекий уголок, в далекий закуток. And that caught me by surprise, because the people of California, they would think that Navadvip was in a remote corner of the world. И это наблюдение было внезапно для меня, потому что обычно жители Калифорнии считают, что они в центре, а если где-то и есть далекий уголок на планете, то это Навадвип. But Guru Maharaj said, without any pretense, oh, now you're going to some remote corner of the world. Но Шрила Гуру Махарадж говорил совершенно искренне: вот теперь ты отправляешься в такой далекий уголок планеты. And he was right. И он был прав. He said that here, he said, this is the seat of Mahaprabhu's Krishna conception. Он пояснил, это самое главное место Кришна-концепции Махапрабху. So, Navadvip is your home. Навадвип – твой дом. And for some time, out of service necessity for preaching, you're going to some remote corner in the world. И только на какое-то время, поскольку это необходимо для проповеди, ты покидаешь свой дом, отправляясь на запад. And in my last meeting with him, what he said would most likely be, and it turned out to be, he mentioned Rupa Goswami and Mahaprabhu. И на моей последней встрече с ним, я чувствовал, что это может быть последняя встреча, и так и оказалось, он говорил о встрече Рупы Госвами и Махапрабху. We knew at one point when Mahaprabhu's touring and Rupa Goswami wants to accompany him, and Mahaprabhu says, no,
I want you to go to Vrindavan. Мы знаем, что Махапрабху путешествовал, и Рупа Госвами хотел сопровождать его, но Махапрабху сказал: нет, ты должен отправиться во Вриндаван. And he tells him that in following my order, you'll have my association. И, сказал Махапрабху, исполняя мое наставление, ты будешь общаться со мною. So many times we also observed with Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, that he is in the presence of Srila Guru Maharaj. And this is after the disappearance of Srila Guru Maharaj. Очень часто в Шриле Гурудеве, по поведению Шрилы Гурудева мы видели, что он находится в обществе Шрилы Гуру Махараджа, даже хотя с внешней точки зрения Шрила Гуру Махарадж оставил этот мир. So, some philosophical thinking is in order. Поэтому следует подходить к этому философски. To get at the heart of the matter, what is Guru, who is Guru? Разобраться по самой сути, понять самую суть, кто такой гуру. So Krishna says, Acharya mam vijaniyat navamanyeta kaharchid. Understand Guru as my very self. Сам Кришна говорит: пойми, гуру – это я сам. So, once when Srila Prabhupada, Swami Maharaj, was giving praise of Srila Saraswati Thakur on his Vyas Puja, he spoke, I believe maybe it was written and it was put in the Harmonist magazine long ago. Однажды Свами Махарадж Прабхупада прославлял своего духовного учителя Шрилу Сарасвати Такура на его Вьяса-пуджу, и, возможно, позже это его выступление было включено, издано в одном из журналов Harmonist. And there he said something that if we didn't know that it was Prabhupada, we'd think it had the ring, the tone of Mayavad, the way the devotees have been trained. И он сказал: если бы мы не знали, что речь идет о самом Прабхупаде, что это сам Прабхупада, то тогда то, как он обучает своих учеников, его поведение могло бы показаться майявадой. And we should be reminded, it's not that there's not a conception of oneness within Vaishnavism. There is. It's just vastly different than the Kevala Dvaita of Mayavadis. Здесь следует заметить, что ни в коем случае нельзя думать, что в вайшнавизме нет концепции единения, единства. Однако эта концепция радикальным образом отличается от Кевала Двайты имперсоналистов. So Prabhupada, here he said, there is one guru who appears to us in an infinity of forms. Итак, в данном случае Шрила Прабхупад в своей речи сказал: есть один гуру, есть только один гуру, который является перед нами во множестве различных обликов. Back to Krishna saying, I, Acharya mam vijaniyat, I am the guru. Это здесь можно вспомнить слова Кришны, который говорит: я это гуру. Sometimes Guru Maharaj said, the inspired side of the Vaishnava is guru. А иногда Гуру Махарадж пояснял: вдохновенный аспект Вайшнава – это гуру. So, there's the necessity of the disciple to be in constant contact, relativity of his Gurudev. Поэтому у ученика есть постоянная необходимость быть в связи, быть рядом со своим Гурудевом. We talk about sadhu, shastra, guru, vaishnav. Мы иногда говорим о гуру, шастрах, садху, вайшнаве. So, we want to know if what we're doing is pleasing to Krishna. Мы хотим знать, то, что я делаю, это радует Кришну или нет. We want to know that more than, we shouldn't mistake that Krishnanushilana, we sometimes think is like what I like to do in Krishna consciousness. That's Krishnanushilana. Это должно интересовать нас больше, чем то, что нам нравится. Иногда люди думают, что Кришна Анушиланам делать благоприятное для Кришны, это то, что мне нравится делать для Кришны. There was one child of a Gaudiya Mat devotee, when they asked what was his idea of spiritual life, he said,
swimming in a swimming pool of rasgolas. Однажды ребенка одного из преданных Гаудия Мадха спросили, каково его представление о духовном мире, как он себе его представляет. Он сказал, это как огромный бассейн из расагул. So, swimming in a pool of rasgolas, that's Krishnānushīlana Sangha. That's favorable to the culture of devotion. Он думал, что вот плавать в бассейне из расагул, вот это настоящее служение Кришне, вот это Кришна Анушилана. But we know sometimes it's not a swimming pool full of rasgolas. Но мы знаем, что иногда нам приходится сталкиваться с чем-то иным, не с бассейном расагул. And sometimes we're put into circumstances where we need superior guidance. И иногда мы оказываемся в положении, когда нам необходима поддержка свыше. And as we're alluding to, that's not just some intermittent thing, but a constant necessity. И, как мы подчеркиваем, эта потребность возникает не изредка, но постоянно. But it comes under the heading of, we want to know what is pleasing to Krishna, and am I aligned with that? Но все это, по сути, можно озаглавить следующей фразой. То, что я делаю, этим доволен Кришна или нет? Binod bole hai hai haridas harinahi pai. But Krishna appears to be far away and inaccessible. Но кажется, что Кришна далек от нас, недоступен. So he comes, the Absolute descends in relative circumstance, comes to meet and greet us through the agency of Guru. И тогда Абсолют приходит к нам навстречу, представая в облике Шри Гуру. We'll say Guru and Vaishnav. Поэтому мы говорим Гуру и Вайшнав. So if we don't have the opportunity to consult with Guru or to be in the how do you say the Hare Krishna Dandavat. Hare Krishna. I thought it was a book. It's a book of sweets. Книга о сладостях. Hare Krishna Dandavat. Then we defer, because Guru, we take it to be the best of the Vaishnavas. In the absence of the opportunity to directly consult with Guru, then we consult with other Vaishnavas. Но что делать, если у нас нет возможности общаться с гуру, спрашивать его совета? А обычно мы говорим, что гуру – это лучший из вайшнавов, поэтому в отсутствии гуру мы обращаемся за советом к другим вайшнавам. But Guru Maharaj says, as you indicate, like, well, what about when there's no Vaishnava association available for me? Но Гуру Махарадж дает вопрос, схожий с тем, что задаете вы. А что делать, если нет возможности быть в обществе преданных? Then our focus will shift to Shastra and the remembrance of the instructions of Sadhu, Shastra, Guru, Vaishnava. В этом случае нам следует переключить свое внимание прежде всего на шастры и воспоминания, память о наставлениях Вайшнава. We have no other recourse than to pray to the Guru within, Chaitya Guru. Нам не остается ничего другого, кроме как молиться Гуру внутри, Чайтья Гуру. And we've heard so many instructions from Sri Guru, and we will reflect upon those in any circumstance. Мы слышали множество наставлений Шри Гуру, и мы будем размышлять над ними, думая, как их применить в наших обстоятельствах. And as Mahaprabhu told Rupa Goswami, in following my order, you'll have my association. И, как сказал Махапрабху Рупе Госвами, следуя моему наставлению, ты будешь общаться со мной. So if we can discern the order of Sri Guru in any circumstance, then we can have that divine association. Поэтому, если мы способны различить, разглядеть указания Шри Гуру в любых обстоятельствах, то в этом случае у нас есть возможность всегда общаться с Гуру. But the nature of Vaishnavas is they're uncertain of their own position.
Но вайшнавы по природе своей таковы, что они не чувствуют уверенности в собственном положении. They're greatly confident in their guru varga and the position of other Vaishnavas, but always a lingering uncertainty about their own position. Они полностью верят в положение гуру и других вайшнавов, но они испытывают здоровые сомнения по поводу самих себя. As Guru Maharaj said, it's not about think like everything I think is divine and all others are bogus. Шрила Гурудев иногда говорил так, не то что, Шрила Гуру Махарадж, Шрила Читар Махарадж иногда говорил, не то, что я буду думать, что все, что мне кажется, это божественное откровение, а все, что думают другие, ложь. Rather the inverse. Скорее наоборот. The devotees are naturally skeptical about their own assessment of things and inquire from other Vaishnavas and superior Vaishnavas to either corroborate those sentiments or to modify, adjust them. Преданные естественным образом испытывают скепсис в отношении собственных переживаний и мыслей. Поэтому они всегда обращаются к вайшнавам за советом, чтобы те подтвердили их ощущения или привели какие-то подтверждения из Писаний. We hear of an interesting incident in Chaitanya Charitamrita where Sanatana Goswami, he's feeling some despondency about his situation in association with Mahaprabhu. It's not how he envisioned it, rather he thinks that it's turned into an offensive situation on his part. So he's contemplating whether he should withdraw from there and return to Vrindavan, and he approaches Jagadananda Pandit for some advice. В Чайтанья Чаритамрите описана ситуация, когда Санатан Госвами, находясь в обществе Махапрабху, в какой-то момент стал размышлять, ему начало казаться, Санатан Госвами начало казаться, что это положение весьма оскорбительно со стороны Санатана Госвами, что он, находясь в этом положении в обществе Махапрабху, совершает оскорбления. Он стал думать, а не стоит ли мне лучше не оставаться здесь, а отправиться в другое место, во Вриндаван, и чтобы разрешить свои сомнения, он обратился за советом к Джагадананде Пандиту. And so he tells him, I'm thinking, describes the situation, I'm thinking I should return to Vrindavan. What do you think? Jagadananda Pandit says, I also think you should go to Vrindavan. И он объяснил свою ситуацию и сказал, вот таковы мои ощущения, таковы мои размышления. Мне кажется, что мне следует отправиться во Вриндаван. Джагадананда Пандит, выслушав, сказал, да, я согласен, я думаю, вам следует отправиться во Вриндаван. But when Mahaprabhu hears about this, he is upset. Но когда Махапрабху услышал об этой беседе, и он был очень взволнован. Sanatana Goswami said, I'm thinking I should go to Vrindavan. I asked Jagadananda for his advice, and he said, yeah, it's a good idea. Махапрабху был очень обеспокоен, когда услышал от Санатана Госвами, что я думаю, что мне следует отправиться во Вриндаван. Я спросил совета Джагадананды Пандита, и он согласен. But Mahaprabhu is thinking, Sanatana Goswami, so senior, and he said, Jagat. He said, he's just a boy, and he dared instruct you. This makes me unhappy. Но Махапрабху размышлял таким образом, Санатан Госвами в столь высоком положении, и этот, как он тогда его назвал, Джагананда Джагат, он всего лишь мальчишка, и он посмел давать тебе совет, наставление. Махапрабху был недоволен. So that teaches us another thing too. Это дает нам еще один урок. The senior position, the junior position, marjada, vyatikram, violation of etiquette, you could say. И это показывает нам, что есть положение старшего, есть положение младшего, есть то, что можно назвать нарушением этикета, нарушением протокола. But I'm choosing to draw the focus on another point. The mood of Sanatana Goswami, although he is so senior, this natural humility and willingness to approach another Vaishnava and take their advice, their guidance.
Но в данном случае я хотел бы подчеркнуть другой аспект, а именно настроение Санатаны Госвами, который, хотя был в столь старшем положении, тем не менее желал принять совет другого вайшнава. But that said, most of the time, most of our lives, our devotional lives, will not be spent in direct association with Sri Guru. Но при всем вышесказанном, большая часть нашей жизни, нашей духовной жизни не пройдет, скорее всего, в прямой связи со Шри Гуру. They'll be lived in remembrance of the instructions of Sri Guru, even in his lifetime. Скорее, мы будем жить, помня о наставлениях Шри Гуру, даже когда Гурудев жив. So, remembrance, we could say, smaranam, will become more prominent in that circumstance. Поэтому в таких обстоятельствах, можно сказать, памятование смараном, память о наставлениях Гуру становится более важна. But kirtan also. Но и киртан тоже. Sridhara Pada Padmayor Gunanavadat. Saying by chanting the glories of the lotus feet of Guru will also bring about remembrance. Нам говорят, что когда мы воспеваем славу лотосных стоп Гуру, это приносит нам память о нем. So they'll work together. Поэтому и то, и другое идет вместе. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Any other question? Есть ли еще вопрос? То есть значит ли то, что если я буду говорить о Гурудеве, о славе, прославлять, то я буду как бы с ним, да? Или нет? Doesn't mean that if I will be glorifying Gurudev, speaking about his glories, and I will be with him? Yes. Да. Yes. Because as Krishna says, Naham tishtami vaikunte yoginam hridayena cha tatra tishtami narada yatra gayanti madbhakta. Says, I'm not in Vaikuntha, I'm not in the hearts of the yogis. Where am I? Wherever my devotees have assembled and they're glorifying me, that's where I'm present. Как сам Кришна говорит, меня не найти на Вайкунтхе, меня не найти в сердце йогов, но где же я? Я там, где мои преданные собрались и беседуют обо мне, о моей славе. What is applicable for Krishna is applicable for Guru. Что применимо к Кришне, применимо и к Гуру. Yes. Shyness in front of Guru, is it a good quality or not? Or what should be our aspiration in our attitude to Guru? Yes, that is good. Да, это хорошо. Self-assertion is the antithesis. А противоположность этого – самоутверждение. Self-establishment. Склонность к самоутверждению. We hear of Kanak, Kamini, and Pratishta being the three obstacles on the path. Мы слышали, что есть три препятствия на пути: Канак, Камени и Пратишта. And Pratishta can mean self-establishment or self-assertion. И Пратиштха означает самоутверждение. Sometimes in a word called fame. Иногда это называют слава. So we're told name and fame. Something may come to the disciple because the wealth of the guru is being transferred to the disciple. Others may express appreciation for that disciple. They know that appreciation is for the wealth of guru. They're transferring that fame, name, fame, appreciation, and offering to the lotus feet of Gurudev.
ученик может прославиться, ведь богатство гуру переходит к его ученику, и поэтому, поскольку в нем проявляются богатства гуру, ученику другие люди начинают выражать почтение, прославлять его, но такой ученик всегда понимает, что все это прославление на самом деле приходит только благодаря гуру и прославляет гуру. We're told this is the Rupanuga line. Мы принадлежим к линии Рупануга. We're aspiring followers of Rupa Goswami. Мы стремимся следовать Рупе Госвами. And if we look to Chaitanya Charitamritam, where Mahaprabhu is introducing Rupa Goswami to all the exalted Parshada bhaktas of his group, Rupa Goswami is shy and hesitating in the background and not wanting to come forward. Мы видим в читании Чаритамрити, когда Махапрабху представляет Рупу Госвами своему кругу ближайших преданных, своим ближайшим паршадам, спутникам, то сам Рупа Госвами при этом стесняется, вовсе не желает встать в первый ряд. That degree of non-assertion is there. До такой степени ему свойственно отсутствие, до такой степени он не хочет самоутверждаться. Even at the command of Mahaprabhu, he's hesitating. Даже, хотя был прямой приказ Махапрабху, все равно Рупа Госвами стеснялся. And it takes some coaxing to get Rupa Goswami to come forward. Потребовался косвенный подход, чтобы вывести Рупу Госвами вперед, чтобы он проявил себя. And he's Rupa Goswami. Это сам Рупа Госвами. Think about that. Подумайте об этом. And that Mahaprabhu said, "Oh, Rupa, I hear you're writing some plays." Махапрабху сказал тогда: Рупа, я слышал, ты пьесы пишешь. Tell me, what are the introductory slokas I'd like to hear? Скажи, пожалуйста, прочти, пожалуйста, из них вступительные шлоки. Rupa Goswami, when he mentions and Ramananda Roy, and they're trying to, because they know, they're saying, we'll engage in get him going in conversation, and it'll start coming out. И Раманандара, и другие, они также знали об этом плане, и они начали беседовать тогда с Рупой Госвами, задавая ему дополнительные вопросы, зная, что когда он разговорится, тогда все, что в нем, явится. He said, there's always a sloka in the beginning to your Ishta Devata, your worshipable Lord. Could you give that sloka? Например, Раманандарай говорит, в начале таких произведений всегда есть шлока, посвященная Иштадевате, образу Бога, которому вы поклоняетесь. Не могли бы вы прочесть свою такую шлоку? And it's Anarpita Charin Chirat Korna Avatirla Kalo Samarpayatam Unatojvala Rasam Swabhakti Sriyam. And that Haripura Sundara Duty Sandeepa Kandeep Sadahridaya Vasachinandana. I forget the last lines, but he's telling his worshipable Lord is Sri Chaitanya Mahaprabhu. И тогда он читает эту шлоку, и в этой шлоке ясно сказано, что Господь, которому я поклоняюсь, это Шри Чайтанья Махапрабху. And hearing this, then Mahaprabhu is saying, whoa, what you're saying there is exaggeration, it's hyperbole, I think this is too much. И когда Махапрабху услышал это, тогда он сказал, нет, я думаю, что то, что ты здесь сказал, это преувеличение, гипербола, я думаю, это уж слишком. So what to speak of him feeling shy, Mahaprabhu is shy to hear these things. Что говорить о том, что Рупа Госвами стеснялся? Даже сам Махапрабху стеснялся, когда слышал свое прославление. Then he defers him, tell that sloka upon hearing which everyone becomes happy. Тогда Махапрабху перевел тему и сказал, прочитай свою шлоку, слушая которую все становятся счастливы. And Rupa Goswami chants this sloka about the holy name of Krishna. И тогда Рупа Госвами прочел эту шлоку о святом имени Кришны. Tunde tandavinim ratanute
Vitanute Tundavali Labdeye Karna Kroda Kadambini Vijayate Karna Budhebya Spridham Cheta Prangana Sangini No Jane Sanita Kiyad Biamrite Krishneti Varna Dvai. It's from his play, the Vidagdha Madhava, where Purnamasi is saying, I don't know how much nectar there is in the two syllables, Krishna. Это из пьесы Рупа Госвами, которая называется «Видагдха Мадхава». И в этой шлоке Паурнамаси говорит: «Я не знаю, сколь много нектара заключено в этих двух слогах Кришна». When the tongue chants the name of Krishna, one tongue is insufficient to taste all that nectar. One wants millions of tongues. Когда язык произносит имя Кришна, то человек чувствует, одного языка недостаточно, я хочу, чтобы у меня были миллионы языков. When the ears hear the nectarine sound of Krishna, 2 ears are sufficient to capture all the nectar. One wants millions of ears. Когда уши слышат нектар святого имени Кришны, то человек чувствует, 2 ушей недостаточно, я хочу, чтобы у меня были миллионы ушей, чтобы уловить весь нектар имени Кришны. And all the devotees are very happy to hear that. Все преданные были очень счастливы слышать это. Haridas Thakur is also there. Харидас Такур тоже там был. And all of these devotees, they know all slokas about the holy name in the scriptures. И все эти преданные, они знали все шлоки о святом имени из Писаний. But this one they like best, you can say. Но, можно сказать, эта шлока понравилась им больше всего. But anyway, so we see this type of very cautious, mild, moderate, natural approach. Таким образом, мы видим крайне осторожный, сдержанный, умеренный, естественный подход. Non-assertive, non-aggressive. Отсутствие агрессии, самоутверждения. Saraswati Thakur said, humility is absent any hint of aggression. Сарасвати Такур говорил: в смирении нет и намека на агрессию. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes. How can we pray to Guru when we need to do some service which we know we're not qualified to do properly? Вопрос: как можем мы молиться Гурудеву, если нам необходимо делать служение, которое, как мы знаем, мы не способны сделать должным образом? That is the prayer. Само это выражение и есть молитва. My dear Gurudev, this service has come to me. I'm unqualified to do this. Please, I need your grace. Мой дорогой Гурудев, это служение пришло ко мне, я должен его сделать, но я не способен его сделать должным образом, я нуждаюсь в твоей милости. In one sense, if we properly conceive of what is Krishna consciousness, we'll have to think, as a whole, we're unqualified to do any seva. На самом деле, если мы вообще поймем, что такое сознание Кришны, то мы поймем как общий принцип, что мы вообще не способны, не квалифицированы делать правильно какую-либо севу. And we'll understand the capacity to serve is also grace. И тогда мы поймем, что способность служить – это тоже милость. As what's the word, epitomized in that sloka, Mukham karuti vachalam pangolong hayate girim yat kripa tamahang bande Sri Gurun dinatarinam, who's expressing, they're saying, comparing himself to someone who's dumb, lame, blind, inept in every regard. И это в наивысшей степени явлено в этом стихе, где автор говорит о себе как о хромом, слепом, глухом, иными словами, немощном человеке. As I was saying the other day, Guru Maharaj once said, without Guru, we're like lifeless clay.
как на днях мы говорили об этих словах, что без милости гуру человек это лишь мертвая глина. So, but in that sloka, that prayer, which is really about the mercy of Sri Guru Dinatarinam, saying by your grace, your mercy, whatever is an obstacle can be crossed over. Но в этой молитве, в этом стихе автор говорит, что «но по твоей милости, о Гуру, какие бы ни возникли препятствия на пути, они будут преодолены». And the words of Bhaktivinoda Thakur, Yogyata Pichare Kichunahi Pai Tomara Karunasar. If you analyze me, you'll find nothing of merit, worth, no qualification. А Бхактивинод Такур выражает это такими словами: «Если ты посмотришь на меня, то поймешь, что во мне нет никаких заслуг, никаких благих качеств». Tomara Karunasar. By your mercy, something's possible. Но, продолжает он, по твоей милости что-то возможно. That's general operating mentality. Таково общее настроение. But we know sometimes, as perhaps you alluded, something comes to us that's really, obviously, way beyond what we're qualified to do. Но иногда бывает, что к нам приходит какое-то служение, которое очевидным, ну просто ярким, явным образом намного выше нашей квалификации. Then that means that's good, because then we realize I am helpless. I have no other choice than to fall at the feet of Guru and Vaishnava and beg for some mercy. И это хорошо для нас, потому что тогда мы понимаем, что у нас нет иного выбора, кроме как припасть к стопам Гуру и Вайшнава и молить о милости. I remember when Bhakti Abhay Narayan Maharaj, who was the, how shall we say, East Bloc, back in the old days, he from the communist countries, you've heard of them. He was telling Guru Maharaj basically, like, my service, preaching, this is in the late 70s, and we went to see Guru Maharaj's first meeting with him was like 1979, and so he's saying how difficult his service was. Я помню, однажды Бхакти Абхай Нараян Махарадж, который в старые добрые времена проповедовал в странах Восточного блока, в коммунистических странах. Ну, вы, наверное, слышали что-то о коммунистических странах. И позже, когда мы вместе с ним пришли к Шриле Гуру Махараджу, то состоялась беседа в 1979 году. И в этой беседе Бхакти Абхай Нараян Махарадж рассказывал Шриле Гуру Махараджу, насколько сложно его служение, его сева, а именно пытаться распространять сознание Кришны в странах коммунистического блока. And Guru Maharaj said, "Oh, you're very fortunate to have such difficult seva." И Шрила Гуру Махарадж тогда сказал: вам очень повезло, вы очень удачливы, что у вас такая сложная сева. And we were thinking, really? И мы думали, что правда? And he said, yes, because then you'll have to be more attentive to remembrance of the lotus feet of Guru, the instructions of Guru. You'll have to be more dependent. You'll become, how do you say, a greater recipient of the combined mercy of Guru and Gauranga. So how fortunate is your position? Он объяснил: да, именно так, потому что в этом случае вы почувствуете еще большую зависимость от милости Гуру, вы будете всегда взывать к нему, молить о его милости в своем служении, и таким образом вы обретете еще больше милости и Гуру, и Гауранги, поэтому насколько вы удачливы. As Guru Maharaj would say sometimes, our guardians, are they real? Иногда Гуру Махарадж говорит: наши хранители, они настоящие? Are they real and living? Они живые? And not just with the type of living that's visible to this eye. И живые не только в том смысле, что можно увидеть глазами. Sometimes in having conversations, Guru Maharaj himself said, after some nice Harikatha, he said, I am feeling your Guru Maharaj, our Guru Maharaj, they're looking down at this, upon this transaction, with great happiness.
Иногда Шрила Гуру Махарадж по завершению Харикатхи говорил, так, отстраняясь, что «я чувствую, — говорил он, — что мой Гуру Махарадж, ваш Гуру Махарадж, они из высшего мира смотрят на происходящее здесь и очень счастливы». So this sort of thinking has to be in the heart and mind of the disciple. Подобная мысль всегда должна быть на уме у ученика, на уме и в сердце ученика. Our guru is in a plane more real than any plane we imagine in this world. Мой гуру находится в мире гораздо более реальным, чем все, что мы найдем в этом мире. Guru Maharaj would say also, Yoga Maya is seeing all the servitors and what their necessity is. А Шрила Гуру Махарадж иногда добавлял, и йога майя, она присматривает за всеми служителями и их потребностями. So Guru Maharaj would sometimes conclude by saying, if you're sincere to do your service, and this comes to the heart of the matter of your question, if you're sincere to do that seva, he said, then guaranteed the Lord, Mahaprabhu, Krishna, the Guru Varga, everyone, they will provide you the resources, whatever they be, mental, intellectual, physical, and otherwise, that all the resources necessary for your service will be supplied. You have to have that faith. И Шрила Гуру Махарадж заключает, и в этом суть ответа, что если вы искренне в своем желании сделать эту севу, тогда обязательно, непременно Кришна и Гауранга низойдут и дадут вам все необходимое для совершения этой севы, будь это физические силы или ментальные, или интеллектуальные возможности, все, что необходимо, придет к вам. Нам необходимо твердо верить в это. And there are countless examples of devotees being put in very difficult circumstances and how should we say, miraculous events taking place. Есть бесчисленные примеры того, как преданные, когда оказывались в большой беде, вдруг происходило чудо. I remember just something simple. When, with regard to that East program, we wanted to find a place that would be suitable for our publishing, translation publishing, that was located near the East Bloc, and that was the city of Vienna. И в качестве простого примера можно рассказать это, что, касаясь проповеди в странах Восточного Блока, мы думали тогда, что хорошо бы нам найти какое-то место, подходящее для переводов, для издания книг, и это место должно быть близко к этим странам Восточного Блока, и мы подумали, такое подходящее место – это Вена, город Вена. And every time we'd finish a tour of the East Bloc, we'd go to Vienna and then have to drive another 800 kilometers to Frankfurt. Поэтому каждый раз, завершая свой тур по странам Восточного Блока, мы возвращались в Вену, а оттуда нам предстояло ехать еще 800 километров до Франкфурта. And then one time we decided, all right, it's the weekend, we're going to try and make a temple in Vienna. И в конце концов мы подумали, ну, дело ближется к выходным, нам нужно постараться успеть открыть храм в Вене. Long story short, somehow we found some place and gave the initial payment, and there we were on Saturday. That was Friday. On Saturday we had a temple. И если пересказать историю в двух словах, то все закончилось благополучно. В пятницу мы стали думать об этом, а к вечеру субботы мы уже нашли помещение, оплатили его. В субботу у нас уже был храм в Вене. So I called the leader to tell him the good news. И я позвонил лидеру, чтобы рассказать ему хорошие новости. Said, I'm happy to hear that, but one thing I have to tell you is all the funding has run out. We no longer have any money. Zero. И он сказал, я рад, это замечательно, но что я должен вам сказать, что деньги у нас совсем кончились, поэтому не ожидайте на какую-либо финансовую поддержку. So you're on your own. Вы сами по себе. Haribol. Харибол.
So we were so excited, then we realized, oh my gosh, what do we have now? How is this going to work? И тогда мы были поражены. Сначала мы были рады, а потом поняли, как мы справимся с этим, что нам делать. Anyway, we thought, let's have a Sunday feast and we'll advertise and tell people, come to the Sunday feast. Мы подумали, в любом случае, устроим воскресный пир и устроим рекламу, позовем людей на воскресный пир. So the place you go in these cities, they call Flohmarkt, which means flea market, but this particular one in Vienna is called the Naschmarkt. You know, Nasch means to like dip your finger in pies and pastries, like sneakily. Anyway, it's called the Naschmarkt. So we went to this flea market and made some propaganda, some harinam, some flyers, and we're having a Sunday feast. И обычно в таких городах, чтобы для проповеди удобно отправляться на рынки, да, то, что называют блошиный рынок, да, рынок, где есть все. Тот рынок, куда мы отправились, назывался Нашмаркт, и так или иначе мы отправились туда и устроили там свою пропаганду, то есть устроили харинаму, раздачу флайеров, приглашали людей на воскресный пир. And then we had the Sunday feast. Some people came surprisingly, and one Indian gentleman came also. Student. Итак, мы устроили воскресный пир. Что удивительно, люди пришли. Среди прочих гостей к нам пришел один индус, студент. And he approached me at the end of the evening after the kirtan, the class, the prasadam, and he said, I would like to speak to you privately. И по завершению программы, то есть после киртана, лекции, просада, он подошел ко мне и сказал, я хотел бы побеседовать с вами приватно, с глазу на глаз. And he said, like some of our other friends, he said, I'm studying to become a doctor. И как некоторые наши другие друзья индусы, он сказал, я учусь здесь на врача. And he said, and I have no association. И у меня нет общения здесь. But after coming here and we're chanting, you know, this is the kind of association that I want, and I'm wondering, could I stay here at your temple? И продолжал он, я пришел сюда, и после всего этого пения, общения, я понял, что именно такое общество, как здесь, мне нужно, поэтому я хочу вас попросить, могу ли я жить здесь? And he said, and it's not that I want to stay free, but whatever money I'm paying for rent as a student, I'll pay that to stay in the temple. И продолжал он, я не хочу жить у вас бесплатно, поэтому те деньги, которые я сейчас плачу за квартиру, которая нужна мне для обучения, я буду отдавать такую же сумму храму. And I said, well, we were wondering how we were going to pay the rent. И я ответил, да, мы как раз думали о том, а как же мы будем оплачивать это место. He said, whatever it is, I'll pay it. И он сказал, сколько бы это ни было, я заплачу. And we said, Haribol, Prabhu. И мы сказали, Харибол, Прабху. And he later became a doctor, an anesthesiologist. He was Dr. Rakesh Bandari. He lives in Canada. Позже он стал врачом-анестезиологом. Его зовут доктор Ракеш Бандари. Сейчас он живет в Канаде. That's a little tiny story. Это просто крошечная история. Avadut Maharaj could tell you 100 stories, magnified 100 times. А вот тут Махарадж мог бы рассказать вам 100 историй в 100 раз лучше. He operates like that on a daily basis. Он каждый день так живет. They say a real Brahmin, if you give a Brahmin a lakh of rupees in donation, the next day he's still begging. На самом деле, говорят, что таково качество браманов. Даже если ты пожертвуешь браману лакх рупий, 100 тысяч рупий, на следующий день он все равно будет просить подаяние. Because he used that lakh they got yesterday all in the service of Krishna. Потому что те 100 тысяч рупий, что ему дали вчера, он уже все расходовал на служение Кришне. That we can say is also Sharanga Sharanagati, the anga of Goptrite Bharan is approaching Krishna for shelter.
И один из элементов шаранагати называется гоптритви варана. Можем сказать, что это такое настроение, это как раз этот элемент шаранагати. Называется искать прибежище в Кришне, спасение в Кришне. So we're willing to take shelter of so many people in this world. В этом мире мы готовы обращаться за помощью, за поддержкой к столь разным So людям. many false shelters. Ищем столько ложных прибежищ. Right? But we're doubtful about taking shelter of Krishna, whether we'll be maintained. Но когда речь заходит о том, чтобы положиться на Кришну, мы начинаем сомневаться, а надежно ли это? Why wouldn't Krishna? We know Gopal, Palana, he protects his devotees, he maintains his devotees. Why wouldn't he? Мы знаем, что он Гопал Палана, он всегда бережет своих преданных, заботится о своих преданных, поэтому как может он не заботиться? But, we're sweating it out. Но мы нервничаем, аж потеем от напряжения. Yeah, but see, you gotta understand my particular situation. Да, общий принцип такой, но вы не понимаете деталей моей индивидуальной ситуации. You think Krishna doesn't understand your situation? Ага, то есть вы думаете, что Кришна не понимает вашей ситуации. Krishna saying, "Oh, run that by me again. I didn't get it the first time." Кришна говорит, ну-ка, еще раз помедленнее, я что-то с первого раза не понял. Paramatma, do you understand what he's? I don't get it. Эй, Параматма, ты там поняла что-нибудь, а то мне ничего не понятно. 4 arms. А Параматма со всеми 4 руками разводит всеми 4 руками, ничего не знаю. See, my situation is like this. Видите ли, моя ситуация вот такого характера. I say all these things from personal experience. И я говорю все это из личного опыта. Goptritle Baran, Jiva Goswami, Guru says, he's saying, this of the 6 Sharanga, Sharanagati, this one saying, please give me shelter. This is the, the mukhya, the principal one, and all the others are secondary to that. Рупа Госвами объясняет, что Guru это... Maharaj is saying that Jiva Goswami Извините, Гуру Махарадж цитирует Дживу Госвами, он говорит, что Джива Госвами указал на следующий момент, что среди 6 элементов Шаранагати, самопредания, именно этот Гоптритви Варана, принятие прибежища в Кришне, это мукья, главный принцип, все остальные зависимы от него, вторичны. It's easy to say this. Легко говорить об этом. But we know individually, when that moment comes, that's the test of the devotion of that aspiring devotee. Но мы знаем, что когда такая ситуация приходит к нам лично, то это настоящая проверка нас, как тех, кто стремится стать преданными. Vipadak shantu shashvat tatra tatra jagad guru bhavato darshanam yatsyad apunar bhavadarshanam. And then we hear of Queen Kunti, who she's praying for adverse circumstances. А еще мы слышим пример царицы Кунти, которая молится о том, чтобы у нее были неприятности. We're trying to avoid them. Мы обычно избегаем их. She's inviting adverse circumstances. А она зовет к себе неприятности. Because her reflecting on her life and life circumstances, she's thinking, when everything's on an even keel, there's a tendency to forget Krishna. Потому что, анализируя обстоятельства своей жизни, она приходит к выводу, когда в жизни все ровно, я склонна забывать о Кришне. But when adverse circumstances come, then the focus is very sharp, crisp, clear, and the necessity to take shelter is at its zenith. So that's the ideal circumstance. Но когда я в беде, тогда моя сосредоточенность становится предельной, я предельно ясно все понимаю, и моя потребность в том, чтобы принять прибежище Кришне, спастись в нем, также достигает своего максимума, поэтому я стремлюсь к этому. But that's why she's Kunti Devi. Но именно поэтому она сама Кунти Деви. As if
we could say, for the sake of analysis, that type of devotional heart and consideration is what makes her Kunti Devi. Можно сказать, что сам подобный подход, само настроение преданности, такого рода преданности, именно это и делает ее Кунти Деви. And Srimad Bhagavatam shining a spotlight on her and her devotion. И Шримад Бхагаватам особенным образом выставляет, особенным образом подчеркивает ее положение и ее преданность. The Purana, which is exclusively about pure devotion, Amalam, what is it? Amala Puranam. И это, Шримад Бхагаватам, это Амала Пуранам, то есть Писание, посвященное исключительно чистой преданности и ничему более. Hare Krishna.